Hello guys and welcome back to Excel Chair Academy. So today we are going to do the last topic of the first unit which we were discussing. So site specific recombination. So in the previous lecture we have talked about holiday junctions and then how to resolve those holiday junctions, either it is in the vertical cut or if it is a horizontal. So now we are going to discuss about the site specific recombination. यानी कि यहाँ पे कोई भी homologous chromosomes की जरूरत नहीं है. It is depending on the site of the DNA present. Okay. So let's talk about this now. So there are different types of recombination which can occur between similar structures of molecules जो हमने पहले discuss किया हुआ है. So that is known as non-homologous end joining. यहाँ पे dissimilar molecules के बीच में हमने non-homologous end joining in the DNA repairs सेक्शन में हमने डिस्कस किया था. और अगर किसी सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के बीच में हो रहा है देन इट इज ऑफ कोर्स नोन एज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, राइट? नाउ टॉकिंग अबाउट द एसएसआर, दैट इज साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. नाउ बिकॉज ऑफ दिस साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, सी अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ओके, यहाँ पे वो साइड, वो रीजन है दैट कैन बी फ्लैंक्ड and get inserted in this particular region. Just because of the sequence specificity, this recombination is happening. For example, the fast genome integration into the bacterial chromosome is the example of SSR. Transposition allows one DNA sequence to be inserted into another without relying on the sequence homology. तो जैसे कि मैंने पहले बोला, यहाँ पे कोई भी sequence similarity homologous नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है? It is based on that particular sequence at which this is going to happen. So let's talk more about this. Okay, so ये होता है recombination like between the homologous chromosome. Okay, so if it is exchanges happening between the homologous chromosome तो कुछ ऐसा दिखेगा. Now in the case of homologous chromosome अगर non crossing over नहीं हो रहा है so of course you are going to get the parental chromosome, right? अगर crossing over हो रहा है तो 50% आपको parental मिलता है और 50% आपको recombinant मिलता है, basic जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. Now coming back to the SSR again, it is going to alter the gene sequence. ठीक है, of course, right? अगर आपका ये suppose let us say that this is the human genome, let us imagine that this is the human genome. अब इस बीच में आके अगर आपका कोरोना वायरस आ रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा है, यहाँ पे इंसर्ट हो जा रहा है, so what is happening? The entire sequence of the human is getting altered, correct? So it is going to alter the gene order, which will not happen during the general recombination. Why? Because it is happening between the homologous pair. तो वहां पे भी सेम ही प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट? यहाँ पे आपका एक तो सीक्वेंस लेंथ बढ़ जा रहा है, उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है. सो देयर दिस माइट रिजल्ट इनटू द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ a particular gene or no expression, that is it is going to make non-functional, right? So the translocation of mobile genetic elements which give rise to spontaneous mutations in the organism, just now as I said. Now SSR is guided by the recombination enzymes which is going to recognize the short specific nucleotide sequence which is present on one or both of the recombining DNA molecules. For example, ये दो अगर DNA molecules हैं, ठीक है, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे sequences है, so these sequences must be recognized by the recombination enzymes. Like for example, recombinase जैसे बोलते हैं. So if this enzyme is able to recognize this and the another enzyme called integrase इसको यहाँ पे insert कर सकता है, then the SSR is possible. Okay. Now there are different types of the SSR. So there are two types of SSR: the transpositional site specific recombination, which does not involve the formation of the heteroduplex DNA between the mobile DNA and its host. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, short homologous sequence is not required. तो यहाँ पे आपका heteroduplex DNA नहीं बनता है. Whereas in the case of the conservative site specific recombination, it requires the formation of the heteroduplex DNA. अब देखो क्या होता है ट्रांसपोजिशन, इससे हमें पहले से ही पता है. यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस जो रहेगा वो आपका फ्लैंक होगा और दूसरी जगह पे जाके इंटीग्रेट हो जाएगा. दैट्स व्हाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए. Whereas in the case of the conservative site specific, it is going to happen, the heteroduplex DNA is going to form. Now let's talk about transpositional site specific recombination first, and maybe in the next lecture we can talk about the conservative SSR. So transpositional, it is happening because of the most of the transposons, they are rare.
तो यानी कि 1 in 10⁵ it is happening. Now again under the transpositional site specific recombination we have got three major classes of the transposal elements. Guys इतना टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये चीज हम दोबारा जेनेटिक्स में पढ़ेंगे. Okay, so it is better that we complete over here itself because we are going according to the syllabus as mentioned in the CSIR. Okay, so we have got over here the three different types of the transpositional elements. Okay, so first one is DNA only transposome. So यहाँ पे क्या है? They are the short repeats, okay, which is present at the end of the DNA. These are the DNA only transposome. So they are going to encode for the enzyme transposase, right? So they move as a DNA, ओके कट होके दूसरी जगह पे आपका ऐड हो जाता है. एग्जांपल क्या है? P elements in the case of the Drosophila, A, C and DS in the case of the maize and the other in the case of the E. coli and Snapdragon. अगर आप देखोगे तो P elements in the case of the Drosophila we will be studying more in details when we are going to talk about the genetics. Okay, then we have got the retroviral like retrotransposons. इसका मतलब क्या है? So they are going to have the long terminal repeats known as the LTRs at the ends. So these are the LTRs. Okay, now in this case retroviral retrotransposons बोला है, so they are going to code for the reverse transcriptase. अब क्या होगा यहाँ पे? They are, if it is a RNA, okay, so RNA रहेगा, इसको हम बाद में क्या करेंगे? cDNA करेंगे and then only it gets integrated into the host. Okay, example TY1 in the yeast, D1 in the human and BS1 in the case of the maize. Now let's talk about the non-retroviral retrotransposons. So they are like poly A sequence at the end of the 3' RNA. ठीक है. Now mostly truncated रहता है. This also encodes reverse transcriptase. They move as an RNA intermediate and then they get integrated. Okay, so of course आपका host यहाँ पे अगर DNA है तो it will get converted to the cDNA. तो वो उसको help करने के लिए हमारे पास यहाँ पे encode करने के लिए reverse transcriptase है. Examples are F elements in the Drosophila, L1 in the human, and CIN4 in the case of the maize. Now, let's understand how DNA only transposon works. So DNA only transposon, they are going to exist as DNA only. यहाँ पे ऐसा कुछ भी intermediate RNA ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे directly DNA आपका cut होता है और DNA ही जाके target site यानी कि host site में gets integrated with the help of the enzyme transposase. Now let's see in the figure itself. So you can see that here the donor DNA is present and it has got these inverted repeating units sequences are there. So इसका मतलब क्या? These units, okay, यहाँ पे आपका transposase आएगा, bind करेगा, DNA cut करेगा. Okay, now this wing is being cut out. It is like excised out and then gets integrated into the host site. So now it is getting integrated into the target DNA. ये सारा काम किसने किया? आपका ट्रांसपोजेस ने किया है. ठीक है, so simple. ट्रांसपोजिशनल टाइप सिंगल साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हमने 3 तरह के पढ़े. तो पहला था आपका डीएनए ओनली ट्रांसपोजोन, यानी कि यहाँ पे डीएनए आपका इंटरमीडिएट भी आपका डीएनए ही रहता है, तो सीक्वेंस से कट होगा विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसपोजेस एंड इट इज गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड इनटू द टारगेट डीएनए जो भी आपका होस्ट डीएनए होगा. ओके ओके, so they same way we can also have replicative transposition, यानी कि क्या? जो रीजन आपका डीएनए का है which is getting transposition, okay, यानी कि जो आपका जंप करता है that region is getting replicated, यानी कि वो आपका कॉपी हो रहा है. So if you see over here in the figure we have got the DNA only transposon in the chromosome. ठीक है, now transposase enzyme comes, binds over here, it brings the DNA only transposon region together. Then in such a complicated event there are certain events are there which is not shown over here. So hota kya hai eventually actually this particular region is getting replicated and inserted over here. ठीक है, बहुत ही complex है इसलिए इसको यहाँ पे दिखाया नहीं है. What you need to understand over here is that this particular region जो आपका DNA only transposon region है that gets replicated and gets inserted over here with the help of the transposon protein. So eventually what is happening in your chromosomal DNA, now you have got 2 regions of DNA only transposon. ठीक है, पहले क्या था? एक था, अब आपके पास 2 है. So this type of DNA only transposons they are using replicative method.
ओके, नाउ कमिंग टू दी रेट्रोवायरल लाइक रेट्रोट्रांसपोसोन्स। तो यहाँ ने कि आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हियर यू हैव गॉट द डीएनए, ओके, देन दिस इज द रेट्रोट्रांसपोसोन रीजन। व्हाट इज हैपनिंग इज, अब वो रेट्रोट्रांसपोसोन है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी योर आरएनए। सो of course from the DNA it is undergoing transcription and you get the RNA, ठीक है। now this RNA is going to code for the reverse transcriptase. This reverse transcriptase will help in making your RNA into cDNA, right? This cDNA will go and get integrated into your टारगेट डीएनए। तो ये आपका सेम होस्ट डीएनए भी हो सकता है और ये दूसरा पर्टिकुलर टारगेट डीएनए भी हो सकता है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, सो इट कैन नॉट डायरेक्टली गेट excised out from the host genome and integrated into the target genome। तो यहाँ पे वो आरएनए बनते हैं, आरएनए से फिर वो सीडीएनए बनते हैं, and that particular cDNA goes and gets inserted or integrated into the integrated into the host genome. So this is how your retroviral retrotransposition happens. Okay. This is another figure where they are showing that the integrase is actually helping in the integration of the DNA in retroviral DNA into the host. So you can see यहाँ पे viral DNA है, it makes a cut, right? ये आपका target chromosome है. So integrase is making a cut over here. Now that cut, in that it is going to get inserted. तो इस तरह से कुछ दिखेगा. Okay. Now this is the third type, non-retroviral retrotransposons. So here the RNA and the reverse transcriptase have much direct role in the recombination event. Okay. तो यहाँ पे क्या है, नॉन रेट्रोवायरल रेट्रोट्रांसपोसोन, दे आर लेफ्ट लार्ज नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम। सो दे आर मोस्टली म्यूटेटेड और ट्रंकेटेड, सो दे कैन नॉट ट्रांसपोज एनी मोर। तो आप इसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल L1 element line, that is long interspersed nuclear element, they belong to this group, so they carry their own reverse transcriptase and the endonuclease, ठीक है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, these are the L1 element in the chromosome। तो यहाँ पे आपका RNA सिंथेसाइज हुआ, ओके, यहाँ पे RNA को 5' कैप हो गया, पॉली A दे दिया है, देन दिस इज गोइंग टू टारगेट योर डीएनए। तो आप देख सकते हो आपने कट बनाया एंड इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज ए टेम्पलेट, एंड वहां से आपने शुरू कर दिया है डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। सो देन मल्टीपल पाथवे विल बी देयर एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सर्टेन सेकंड डीएनए स्ट्रैंड आल्सो। सो इवेंचुअली दिस टॉपिक इज नॉट क्लियर, बट व्हाट हैपेंस इज दैट these particular long stretches, okay, line interspersed nuclear elements, they are present in the eukaryotic genome। अब उनका क्या रोल है, क्यों है, कैसे हो रहा है, वो अंडरस्टूड नहीं है, बट वो कैसे ओरिजिन हुआ है उनका, ये थोड़ा सा पता चला हुआ है, ठीक है। Now, the other non-retroviral retrotransposons are like ALU elements. They lack reverse transcriptase in the endonuclease activity, and they can still propagate themselves by using those enzymes from the host or the other non-retroviral retrotransposons. See, first case L1 element में हमने क्या देखा? They themselves have reverse transcriptase and endonuclease activity, जिसके वजह से वो आरएनए बनाते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, सीडीएनए बनाते हैं, देन दे गेट टारगेटेड टू द होस्ट डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। If we go back, what I want to say over here is that this RNA is there, right? So they have their own reverse transcriptase and endonuclease, so they can with the help of the endonuclease आपने यहाँ पे cut कर दिया the target DNA, right? It gets inserted over there and acting as a template, new strand synthesis will be there, so finally they result into this formation। okay, so ऐसी बहुत सारे stretches present है genome में जिसका कोई I mean, it does not code for anything. The main part is that. Now, what happens is that if these regions, sorry, sorry, if in these regions, अगर आपका कल को कोई म्यूटेशन या ट्रंकेशन होता है, sorry, अगर कोई म्यूटेशन ट्रंकेशन होता है, it is not going to affect the functions in the genome, right? Because that is not coding for the enzymes responsible for functioning the genome wise. तो इस तरह का है, but why they are existing and all, we that particular area is still pending to explore more। okay, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो you can also go for research in this particular area। now ALU elements, they are again, you know, the non-retroviral transposons, so but they don't have reverse transcriptase and endonuclease activity, ठीक है। but with the help of the transposase and integrase enzymes, they can move from one position to another positions। now
the genomes of the eukaryotic organisms are littered with relics of transposons. So what over here I want to convey is that जो भी हम जंग डीएनए कहते हैं अभी भी हम बोलते हैं as such we know that there is no junk DNA, it has got its own role, but उसका क्या काम है इतना क्लियर नहीं हुआ, right? So this junkness और जो extra sequences are there which does not code for anything but still are present, it's all because of this transposition. ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज शो करती हूँ where they have shown about the human beta globin gene cluster and beta globin gene cluster in the case of mouse. So it is going to code for the same, but you can see that because of the transposition many sequences is getting altered. So काम करने वाला सिर्फ आपका epsilon, gamma, delta and beta है, right? In the case of the mouse it is only these major and beta major, beta minor is there, but you can see that the sequence is such a long, right? कोड करने के लिए सिर्फ इतना है, which is giving the functional beta globin protein for your human hemoglobin or जो भी आपका globin molecule रहा. So it can be either the part of the hemoglobin or it can be part of the immunoglobin also. Okay, so but you see the long stretch of the DNA is given. Now this long stretch of DNA is because of the transposition. So you can see that kitna move ho like from the origin to the target DNA, it has actually got increase, right? So we know that iska itna kuch kaam hai nahi, but still it is present. So maybe eventually with passage of time and more improvement in the science and technology, we'll come to know like why these clusters are still existing in the genome of the organism, why the nature has selected. ओके, सो इसके आंसर्स भी हमें आगे जाके मिलेंगे होपफुली. सो गाइज आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन. ओके, सो टिल देन टेक केयर गाइज.